Hi everyone. It's me, I'm back again. But I was going to talk about a little bit. I was just going to touch a little bit on Luke 16, That is where it says that if you cannot be trusted with little, if you are dishonest with little, how could you be trusted with more? And if you cannot be able to be a good manager of other people's things, how can you be entrusted with the true riches and stuff? So it is about management and becoming good stewards of money and resources. I also want to urge people, especially the people in diaspora. And I'm not saying that people in diaspora do not have their own opinions. Everybody is entitled to their life, their lifestyle. Everybody is entitled to how they want to spend money. So I cannot dictate to people, but I can only make a few requests, because the more I am talking to people, the more people are inboxing me. I am seeing a lot of creativity back home, especially even with our young people. People are not lazy and wicked back home. Some are, don't get me wrong, some are wicked and lazy. They have refused to become creative. They have refused to come up with ideas where you can even help someone and give them a boost to get started. But then we have others who have become extra creative. They have become extra creative. These people have gone far and beyond, but the circumstances in life are kind of keeping them behind from progressing. And we can help these people. We can help these people, one at a time. There are so many people, I'm telling you, people, it's unbelievable. Unbelievable. Sasa Georgina akisema story ya tithe, unasema ati mimi napiga makanisa. Lakini mimi I'm just wondering. Tuko huku, mtu anaenda kanisa ni ya wadosi kabisa. Hata hawana shida ya pesa. Na mimi sisemi ati mtu asipeane pesa yake kwenye anataka. But we can also think a little bit. Sasa unaenda, kanisa ni ya wadosi kabisa. Alafu kwenye tumetoka sisi, hata tu afadhali saa zingine unapiga simu primary school yenye uliedanga huko ushago. Unauliza tu headmaster, kuna watoto wenye wako kwa list yako next week ambao uko na mpango ya kuwaita majina zao uwafukuzie school fees. Utasikia headmaster amekuambia ndio. Unamuuliza ni watoto wangapi? Anakuambia hata maybe ni watoto 20 ama 2 whatever. Yaani hata unasikia ile school fees yenye itafanya hao watoto wafukuzwe nyumbani, hata wewe mwenyewe unasikia huruma. Unawalipia. There are so many ways we can help. Unatoa offering mahali yenye unajua hawana shida sana. Alafu tithe yako unaipeleka nyumbani kwa watu wetu wenye wako na shida mingi. Wengine wao hata si kupenda, ni ma situation tu za maisha. Ama tu unaenda tu TikTok, unaenda tu kwa mtandao, unaenda unaangalia mtoto mmoja unamuona venye yako so creative. Huyu ni mtu mwenye si wicked na si lazy. Amejaribu juu chini. Unamuinbox. Kwa sababu TikTok hawalipangwi. Enda uangalie vijana na wasichana wengine wako very active kwa TikTok, wenye wako na mpaka I don't know how many million views. Ukaangalia maisha yao yenye wanaishi, utashangaa. Unashindwa mtu ni celeb, ako na so much creativity on TikTok, ako na so many million views na hana pesa. Hata maybe hata ana gondoro, lakini anakuja every day, ananunua bundles, ana make your content, anatuchekesha pale mbaya sana. Mnafurahia tu, mnafurahi, lakini huyo mtoto hata hajui future yake venye itakuwa. Unamchukua kama huyo tithe yako ya hiyo wiki, unamuuliza wewe unataka kufanya nini na maisha yako. Kuna mmoja aliniambia anataka kurudi shule, aende amalizane na the college alikuwa anasoma ya computer, ndio aweze to be editing the videos na kufanya mambo kama hayo. That's all he wants to do. Already anajua how to do it. Hata kwa simu, hata saa zingine anaenda kwa cyber cafe akiposti vitu zake. I cannot wait to air that young gentleman this month on my show. As soon as my studio gets ready, I will bring you the guy. His name is Pastor Narcos. Mwende tu kwa YouTube, kwa internet sahi, mwende kwa TikTok and go watch Pastor Narcos.
Pastor Narcos is 22 years old. He's a comedian who chose to become a pastor on TikTok. Wakuchekesha watu. You know, that kid is so creative. I asked him, Pastor Narcos, you know, how did you come up with this content? And he told me, auntie, mimi niliangalia nikaona everybody else on TikTok was almost a duplicate of other things. Watu wanafanya the same things. Mimi nikachagua hii. Anaombea baba, anatuombea sisi. Yani just go to TikTok. Just go to TikTok ama YouTube and look at that kid's life. 22 years. And all he needs is just a little bit boost. Arudi shule ndio aweze change his life. That is all I'm trying to tell people. Mimi kanisa yenye naendanga, I said when I go there, when I do the tithing and, you know, by the end of the year, I can get a statement that will show, you know, even how much money I gave out. Alafu pia unaangalia how they are spending it. You know, if they cannot be held accountable. Na kuna so many churches back home, kuna so many bishops, so many pastors who are doing marvelous stuff. Like I know a bishop called Douglas Kimani. You know, we were just talking, chatting. Akanionyesha project yenye ako nayo anasaidia young people. The youth wanapata a good future through churches. It's not all churches that are not doing good. So I'm not telling you not to tithe. You have to, because kanisa zinasimamisha country, zinasimamisha wananchi, zinasimamisha watoto wa shule, kanisa ni muhimu. Lakini at the same time, we cannot have too many. Ati mtu akikaa tu hivi, akifikiria kesho anaenda kufungua yake, anaenda anafungua. Alafu unaambia watu wakupatie pesa. Na sasa saa hiyo kuna watoto wanalala huko njaa. Kijiji yenu kuna watu hawana school fees. That is what I'm trying to say. Yani ni tutumie our own God given ability ya wisdom. Ya kuona hapana hii si important kuliko hii. Na zenye ziko tayari, zenye zinafundisha according to the true teaching, tuzisupport pia. You know, it is as simple as that. Si ati ni kufight. No, it is the truth of the matter. Mimi pangu nilisema, do not come to me. Atunani inbox mimi ama tunani WhatsApp asking me for money to build a church. Kwanza a new one. Na Bridget Atieno ako huko Kibera anapikia watoto over 200 kids every week. Na hata hana pesa, ni majaliwa tu ya Mungu na well wishers. So what is more important? What is more important? That's what I'm asking. You know, we have to use our brain. We have to know exactly how we are giving back to the kingdom. You know, kwa sababu teachers zingine zitakwambia lazima uende upeane place fulani. Even Bill Gates na kina Oprah, all the multi-billionaires, they are not giving you their charity money just because that umeanza kitu. They will send their managers there, they will come, they will look at the bookkeepings, wataangalia how well you have managed the money yenye unapatanga, unaitumianga wapi, unafanyanga nini, alafu wanasema bas, you have met the category of deserving our money. That is exactly how we have to do it. Kama huku wana deserve, because again, so many churches here, we can see what they are doing. So kanisa lazima ikue inaeza. Like if I came if I came from America, and I can go to any church in Kenya of my choice. Naeza enda wanaweza nikaribisha, atukae chini nao, tukunywe chai, niwaambie I want to become a blessing to this ministry, but I want to know how you are giving back to the kingdom. They should not have a problem showing me. Why should they have a problem showing me? I'm not saying that there's anybody mwenye amekuwa na shida ya kunionyesha, but I'm just saying it should be as simple as that. So we can make sure that tutatoa umaskini in our continent. Our continent is not poor in resources. I keep saying this. It is about how we are managing ourselves. It is the mindset. You know, people are moving out of America like almost every month, every year, why? Because there is so much to acquire. There is so much money, so much wealth, so much resources to utilize back home. People are seeing it. You know, Americans keep on moving back and people from diaspora keep on moving back. Lakini wenye wako huko, mwenye, you know, sasa, you know, the mindset, you know, imeprogramiwa for so many years to see things in a different way. Ukishindwa kukua like open-minded, to be able to see it now in a different way. Utakuanga tu uko tukisema tu hakuna opportunity, kuna mashida, kuna nini, when other people are seeing it even from out. Unaona watu wametoka Somali kama refugees, wanakuja wana dominate, wana rule over, wana take over, wana become. Ma Chinese wanakuja pia from nowhere pia. Hata maybe hata mtu akukuwa na pesa. I don't know how they do this. It is the mindset na kumanage even the little that you have. Na kujua kwenye resources zako zinaenda. So
people are getting, some people are happy, wanafurahia nikisema let's help the needy, even more than we sisemi ati. Now I'm going to repeat this again. I cannot dictate how you want to spend your money. I cannot dictate who and where you want to do with your money. This was just a suggestion. Na mimi pangu nilisema mi pangu mwenyewe. I will want to know who is that college student who is about to drop out. Na maybe in the last year because ana school fees hiyo ya kulipa hiyo. I would rather give my tithe to that Kenyan person, that young man, that young woman. Mwenye najua nikimpatia hiyo tithe yangu ya hiyo wiki imefanya yeye na yeye apate na future. Because sisi watu wa Afrika tukigojea government ati itasaidia watu wetu, hey, tutangoja. Sahi everyone is just there talking about how mpaka sijui my certificate imepandishwa. Mimi am not a politician, so I'm not going to talk about politics. Lakini let's not overload and wait on the government to be the ones bringing these changes. We can make it happen one person at a time. Na kuchanuana. Ukiona rafiki yako anaendanga mahali yenye anaendanga church kubrainwashiwa, unamuongelesha. Hata kama ni mama yako unamuongelesha kwa uzuri, unamwambia mam, kuja tukue educated in a way where to self educate. Hata unaweza kalisha mamako simu mwambie ati wewe uliambiwa aje, hapana, hautapata pesa na hiyo. Ati uliambiwa upeleke nini huko, ndio nini na nini happen. Unamwambia hapana, na unaenda hata kwa Biblia unamfungulia, unamuonyesha. We have to, kwa sababu kutoa hao watu hiyo mindset yenye wamekuwa wakiona na wakisikia every now and then, itakuwa ngumu sana. Lakini lazima tuchukue hiyo jukumu ya kuleta the change that we want to see. We cannot always depend on the government. So mimi am urging my people, and especially when you are diaspora, when you at least wako na anybody even in Kenya, hata si lazima ukue na pesa, just come up with the thinking, come up with the thinking ya kutaka kusaidia watu wengine. And I'm telling you, when you come up with a vision, and especially your vision yako ikuwe inasaidia watu, umenapatia watu services, God will always fund that project. How will he fund it? Don't worry about it. Just bring him the vision, alafu weke faith in action, alafu you prepare for it, and then you will see. He will fund it. Atakutumia watu through the Holy Spirit. Niliwaambia usidharau mtu yeyote. People are the resources, people are the assets. Watu ndio watakuja wanakuokolea, watu ndio watakuja mna connect. And I'm telling you, I've connected with people ever since I started doing life coaching. I have connected with people that I did not know they existed. God is using them to fund my project. Funding my even having funds that is funding the project that I have, my vision. I'm telling you, usistuke ati sijui watu watasema nini ama nini. Just wewe tu kuwa tu huyo mwenye anataka kujitoa out of the pack na ukue unique in your own way. Lakini I am looking for people wenye wanafanya the best, yani humanitarian, watu wenye wanaangalia watu wanaona, oh my God, I can become the change. I can become the change. So before mnaona buildings mpya zinajengwa na unaanza kwenda huko kuandika ati wewe atikuandikisha ama kuniandikia nikupatie pesa, I want to know about your neighbors. I want to know about the primary school you went to. What is happening in that primary school? How many kids are going to that school without shoes? So mnaona Pastor Kush akiongea, mtu anaweza fikiria Pastor Kush anaropoka. Pastor Kush yeye anasemanga ukweli. Paka anasemanga yeye akichukua pesa ya tithe inakuanga ni yake na bibi yake, wanaendanga wanahesabu na wanafanya mambo zao. Na hiyo ni ukweli. Kanisa zote hiyo pesa ni yao. God is spirit. God haezi pia hapo aende achukue hiyo church. Hiyo pesa ni ya the God in the people. Na the leaders of the churches na the owners of the churches wanafaa kuitumia back to the kingdom of God, which is kusaidia watu. Lakini lazima pia wao wajilipe, lazima waishi vizuri, because of course hawafanyi kazi ya bure. Na the more wako na watu wengi, the more wana educate watu vizuri, the more wanawafanyisha class of management, the more uko na wafuasi wengi wenye una change lives, the more hata wewe Mungu ataendelea kukufungulia milango. There is nothing wrong with being a wealthy man or woman of God. You should actually be a wealthy man and woman of God. Regina Peters would not even go to a church of a man or a woman of God who is not leading by example. Because I am thinking, how will you lead me out of the mess
that I am in, hata kama ni ya finances, and you are deep in one. It is what it is. It is what it is. People will only give you what they have. Hata kama ni love, hata kama ni pesa, hata kama ni masomo, hata kama ni nini, they will only give you what they have in them. You cannot give what you don't have. I'm not saying this in a bad way. Again, I'm saying it's the mindset. So there is nothing wrong with having men and women of God who are driving good cars, who are living in good houses. Those are people who can also show you how to become like that. Let me tell you the funniest thing now, na huku kwetu America. In America, like the churches we have here that belong to pastors and apostles and prophets from Africa, unastukia the Kenyans that go to that church wako na pesa mingi hata kuwaliko, wanaishi hata kwa manyumba makubwa hata kuwaliko, wengine wako na 3-4 masters degrees hata kuwaliko, and they are very happy. They are very happy. You know why? They are looking at themselves, wanaona their teachings, wanaona the members of the church when wanaenda kwao how they are turning out to be, wanakuwa business moguls, wanakuwa everything. That is why ninasema in Africa you have to look and see. You know, mchungaji hafai kukua ati ni yeye tu, ati ndiye anaongoza ati kwa kuwa na everything, na ni kama mtu mwingine hafai kukua na more kumuliko. No. Here in America, nobody cares. Our pastors here, you can live wherever you want to live. Our Kenyan pastors, kwanza wakati kanisa zao, zinatokelezea watu wenye wamesoma, zinatokelezea watu wenye wana do better than them. I am being honest. Na hata watu wenye wanaishi hapa hivi Birmingham, Alabama wanajua. Our pastors here in this city that are Kenyan, hata Tanzanians, they love so much when we do even better in life kuwaliko. They are very happy. Wana claim mingi when they pray, wana claim mingi ma doctors, wana claim surgeons, wana claim kwa kanisa yao, wana claimia watu hadi ma twins, you know, wanataka more abundance in the people. American gospel ni tofauti, I think. So that is what I'm trying to say. If you've been going to a certain church for 5-10 years and your life has not changed, umekuwa stagnant, change the source of information. Change the source of the knowledge that you are getting from that place. Kimbia. Enda mahali yenye unaonaga watu wanaenda, maisha yao ina change. Because I'm telling you, right information, right knowledge, it is equals to the right understanding. Na sasa application pia itakuwa correct. You have to understand that. So I am not fighting churches or anything. I just want people to start seeing things in a different way. Kama, like I said, I should be able to come from America, go to Kenya. I should be able to go to any church of my choice. And if I feel like I want to become a member of like kuwasaidia, I would, if I said I want to know what they do with the money they get from people, somebody should be able to be accountable, kunionyesha. Because how am I going to give you my money and I'm not knowing exactly what you're doing with it? And that is why I said for me, tithe yangu itakuwa ikienda kwa anybody deserving, not anybody needy. Needy people, they will not be able to get anything from Georgina Peters ever. Needy. You need this, you need that. I need this, I need that. But you don't deserve it. Hiyo nayo ni uongo. So guys, hata reach out huo dem anaitwa Bridget Atieno. She didn't even know me. I was just on Facebook hivi nikiangalia watu wenye wanafanya vitu Kenya, and it caught, you know, she caught my eye. Yani dem anapika ugali na zile masufuria kubwa huko Kibera. Yani anasonga ugali, yani anasaidia watoto. Watoto hata hawana viatu. Juzi alikuwa anaomba only 100 pairs of Crocs. Na Croc moja ni 200 Kenyan shillings. Na si ati anatoka Kileleshwa ama Kare na Muthaiga ati anaenda huko kuwapikia ugali. Anaishi tu huko. Si ati yeye ati ni mdosi, lakini ameweza kuona what is happening in her environment na ameweza kusaidia. That is the same thing I'm saying. Even for the diasporans, you know. Tusijaze kujifanya ati sisi ati sasa sisi ati we are so American. Kwa sababu ati tuko na citizenship na green cards na tumezaa ma citizens. No. Ni sawa watu wako hiyo, lakini kwetu nyumbani, you know, huko ndiko everyone is suffering. Hata usiende hata kutafuta watu wengi. Kijiji yenu, ma neighbors, angalia ni akina nani. Primary school yenye wewe ulikuwa unasoma, piga simu, utastuka headmaster akikwambia kuna watoto 75 anafukuzia. Na ukiambiwa ni pesa ngapi wanafukuziwa, it is less than your tithe.
Wapee hata wao at least, hata hao watoto waache kufukuzwa shule. Let's make a difference, you know, one at a time, to change mindset, you know, kidogo kidogo tu tusaidiane. So I'm telling you, there are people who are making good moves. There are churches who are doing magnificent work when it comes to giving back to the kingdom. Na kuna wengine hata unashindangwa wanafanyanga nini na pesa, hata hawezi kuonyesha. Sasa when it comes to ati mtu anakuja mnamnunulia a V8, alafu when the church is ready on Sunday, ati wakati pale mbele the praise and worship inasema Bwana Yesu kuingia kwa roho yangu, ingia kwa roho yangu, wimbo ya praise and worship, this guy is driving to the altar in a V8. Yani, can you even imagine? Are you even, hiyo video iko TikTok ama YouTube, mnaweza igoogle muione. Anaingia na V8. Na watu wenye wamemnunulia hii V8 hata hawana gari. Maybe hata wengi wao hata hawana baiskeli. That's why ninasema watu kama hao wanafaa kukuwa regulated na waambiwe hata wasikue wakipreach, because where did you see hata Yesu mwenyewe? Yesu alikuwa amepanda tu punda one time. Ile nini ya Makendo. Punda tu alikuwa amepanda huko hivi, sijui akapitia wapi. Alikuwa anajifanya special wapi? Angalia hawa watu wa siku hizi kwanza huko Afrika, wenye wako special. Special. Ati mtumishi wa Mungu ana drive gari mpaka kwa altar, V8 napakiwa na like, yani vitu zingine mpaka unashangaa. So huo mtu hata ukienda umuulize what he is doing to give back to the kingdom, hata akanionyesha lisira kaaje. The fact that ana drive gari kwa altar, when people praise and worship wanaimba wimbo za, you know, kumwabudu Mungu, yeye ndiye ana drive kile kigari huko mbele. Hakuna kitu yenye anaweza niambia. Those are some of the things that we have to catch. I mean, people have been so much brainwashed kwa church. Mtu mwenye hata sina shida na yeye ni commander. Pastor Nganga hata sina shida na yeye sana. Pastor Nganga nimekuwa nikimfuata, kuna another guy mwenye anamweka huko hivi kwa TikTok sana. Yeye of course at his age somehow unamunderstand. Venye anawa explainia kama sasa akisema nyinyi kwa nini amuolewi nini ni venye anaitoanga anashindwa ku explain. So when I come to Kenya I want to meet commander aambiwe na mtu kuna coach Georgina Peters, nitakuja nimsaidie kusomesha hao wafuataji wake anaitanga ng'ombe, nitakuja niwasaidie ku understand management, you know, tuwaonyeshe how they should be doing their 10%, how are they, you know, how to kupanga budget, na ataona increase katika pale kwa tithe yake. Because if you anakaa comedian na yes anatukana watu hata anachapa na unaona, you know, akona hiyo njia ya kutaka kuambia don't depend on me, lakini the way it comes out, you know, it doesn't come out right. So mimi nikikuja hata sitamcharge anything. Commander aambiwe coach Georgina Peters atakuja kumsaidia with the, you know, those people he call cows. Nitawasaidia not to be called cows anymore. Wakuwe watu of substance na at least waelewe. Yani ukiangalia, you know, you can tell ni nani who is who, you know, who is who ana deceive watu. Kama ni huko hivi West Africa huko sasa ndiko kubaya kabisa, but I'm more worried about nchi yetu, you know. Wakati mtumishi wa Mungu anachukua simu ya iPhone kwa kanisa, anaambia watu let me call Papa God, anapiga simu heaven na iPhone, na anaambia watu the straight answer that God spoke from heaven to the cell phone. And these people buy it. Yani wanapiga duru, wanasema Yesu, wanasema in Jesus name. Yani jina ya Jesus iko tarnished Africa, yani mbaya sana. How can somebody say ati anaongea na cell phone ya iPhone kwa God? Na God ako kwa spirit yake, iko kwa soul yake, na soul ya hao watu wote. Na Mungu aongeangi hivi kama venye mimi na yetu naongea. Ni spirit mwenye anaguidingi watu through, anawatumia kama vessels. Sasa yeye kusema ati huo ni God amemuongelesha through that phone, hiyo kama si witchcraft ama some ara sijui, you know. Alafu kuna mwingine pia stupid one, huyo kwanza anafaa kuwekwa jela kabisa. Ati anaambia the women ati yako na special milk. Kwanza hii niliambiwa na my friend kwa kazini, African American lady.
She approached me akaniuliza, Mary, what is going on? You know, I saw this. Hata mimi yenyewe niliaibika. Ati akona special milk from his groin yenye ina take care of all the problems. Na mabwana zao, they go wait outside for these wives to go there to get the anointed milk from the groin of a man of God yenye itawasaidia with all the healing. Na wao wote wanasema bwana, it's in the name of Jesus. And then true Christians just want to say, hi dhuru, hiyo ni shida yao, wacha wakue deceived. No, we have to wake up and we have to show people that is nonsense and madness, and there is nothing like that exists. Tuache kukua ati Christianity inaharibiwa na just few. Na watu hata hawana aibu, wako YouTube, wanajua wanachukuliwa manini. Yeah, na pia nitafutue mtu mmoja, just one person that I can bless, mwenye alikuwa ameambiwa achukue simu hivi. I just need evidence. Alikuwa kwa hiyo church that Sunday yenye waliambiwa wachukue simu juu ati zitatap instant money. Mtu mmoja akijua, one member of that church mwenye anangojea the instant money it happen mpaka wa leo hii, contact me with them, niwaonyeshe there is nothing like instant money from nobody, from nowhere. Hata ukitumiwa na mtu by mistake ya mpesa, watu wa Safaricom wanakuwa wakijaribu sana kukuambia do a reverse. You know that money was not supposed to be for you. Na wengine wanaambiwa to just lift them up. So at least if I can get one person from that church who was done that, was lied to, that atapatiwa pesa, ati kwanza hiyo clip inasema ati as you walk 300k comes in, as you sit 300k comes in. Na ni uongo. So huyo mmoja wao mwenye anaweza hata kuja hata nimlete live, mbona watu wanaogopa? Why do people fear kuongea ukweli? Mimi siogopi. Hakuna kitu yanihapenia. Mnafikiria ati when you attack these people who are deceiving innocent people, ati utashikwa na utagongwa na lightning gani? Look at what they did to Jesus. They killed him. Walimchukua akamweka kwa mti na wakamuua. Ni nini iliwahapenia? Because God does not reason like that. God is not a man. Mungu sasa a man atunaambiwa tuwezi mpoint. Si kumpoint. Hata hiyo kusema tukumpoint huwezi mpoint. Na ni mtu mwenye unaona vitu zenye anafanya live zinapeleka watu kwa so much deceivement na oppression. Yani wanawafeed na mavitu za mawongo, wanawaonyesha mavitu za mawongo, but wanapatia watu tactics. Wanapea mtu example. Kama yenye mimi nimewafundisha, nakwambia Mungu atakupatia only what you are capable of managing. Nakuja na kuambia the qualities of a good the characteristics of a good manager. Alafu nakuja na kuonyesha the skills of how to manage money and resources. Then na kuonyesha how to budget. That is how simple it takes. Hii story ya kushinda mkiambia watu receive, claim. How do you receive? Bila planning. God mwenyewe anasema whatever you are capable of, managing ndio anakupea. Life itself pia tumeshasema hivi na nimerudia, it will only give you what you deserve, not what you need. Hautaipewa na life kenye una need, it is what you deserve. So everything, kama sasa uko shule like one of my best fan, Hydro wa Muranga, this is a university student, he was the fan of this week, anajua vizuri sana he's waiting to graduate in a year, but he will only graduate with what he deserves, not what he needs. And as a need. Lakini if he is not putting in the discipline, he is not ambitious, he is not responsible na shule, how he's using his time, hata ona hiyo graduation hata akipiga magoti mpaka hii magoti mpaka ikue na vidonda hata pata. Because God does not reward you with what you need, he will reward you with what you deserve. And he is full of love, na promises zake zinakuanga za ukweli. All they have to teach people is what is expected of them by God for the promises of God to happen. So like for Hydro, I am positive. Akona plan yake ni hiyo course, hiyo degree yenye aliendea shule. Akaambia Mungu, God, this is my plan. Na sasa God amekuwa kimguide. If you are in your 4th year in university, ni kumaanisha ile plan yenye ulileta kwa Mungu amekuwa akiwalk side by you. Ukiogopa na kwambia do not be afraid. 365 days in a year. So hakuna venye atakosa kugraduate because he has put faith in action, he has put the disciplines, he has a plan, na ako faithful, alafu anaweka trust yake kwa God.
Sasa Mungu atakosaje kumbless na hiyo degree? Degree lazima ataiona, degree lazima aione. Because once you bring to God your plan, his plan is even better than yours. Atakuprosper, atakuharm. Na hata anakuambia pia, any weapon that is going to be formed against you, haita prosper. Juu yeye atakuprosper. Na hiyo pia hiyo, watu wanafikirianga ati any weapon formed against you will not prosper, ati utakuwa special sana, ati utarushiwa weapon. Lazima kukue kuna weapon coming. Those things that you're going through in life, you can see them at a distance. Zinakuja kukuweka chini. God is telling you, hizo hazita prosper. So they have to be set. The weapons have to be set. They have to, wenye wasetiwi hiyo si promise yao. Hiyo ni promise ya watu wenye already kuna vitu unaona zimeformiwa kwa life yako. The weapon will be formed, but it will not prosper. So that is why now you're supposed to look at the weapon yenye unaona umeformiwa katika life yako. Kama ni hiyo kukosa knowledge, kukosa the light in a certain area, hiyo weapon una make sure, because God promised you ita prosper, but what will you do to make sure that that weapon will not prosper? Because you have to play your part. See, his promises na kuanga na kuambia, just do your part. Me, I'm good. On my end, I got you. Lakini, do your part. So he could expect vitu zi happen with no effort, as it I happen. You will wait and wait and wait and wait. Na utakuwa ukisema hizo promises, they only happen for certain people and as happen yangi certain people. So that's all it takes. Again, nimewambia pole, the first live ilikuwa tunaongea about the management na budgeting. Unfortunately, my son Justin ali cut short. I told you Justin is 12 years old. He is autistic. Na anapenda simu sana, and especially my phone. That is why hakuwa na stand kukua ati atakuwa tuna simu yake. So I apologize for that. I love you guys so much. I know it is a Friday. It is already night time in Kenya. Watu wanataka kulala. Wengine they have maybe meetings and parties and things to do. So I'll let you guys go, and I will see you back next week. My studio is almost done. I have some items zenye niliambiwa na one of my colleagues, someone else who also does radio in Birmingham. They have advised me on what equipment to buy, and wako ready to come and set Coach Georgina Peters up. So now I can be more professional. I will have a phone where my fans can call me. You know, niko na plans mingi mzuri about my coaching, and I hope you guys are getting blessed. I am getting blessed as well. Thank you so much for all the support that you're showing me. You know, my videos now, they will be going to YouTube. From next week, tutakuwa tukipremiere from Facebook to YouTube. My YouTube channel is already up, and we are trying to load it with things. I will send you a link on Facebook so you can follow, subscribe, and be watching my videos. It will be a nice one. I also do like reality videos. You know, I will show you guys more of me, my life, my family's life, na pia hata life ya America. You know, I want to do a lot of things, and hopefully when you want to apply green card, na wawishi the best of luck, the best of luck. I hope tu yani kwanza kuna marafiki zangu na watu wa Ikino Primary, do not forget, that is the primary school that I went to. That is the primary school that molded me even to the girl that I am today. Niliwaandikia kwa group yetu na najua ahadi yangu yenye tuliongea. So I am hoping that my primary school mates hata wapate hata watatu. You know, kutakuwa na space hata ya kulalia hata kwa kiti. Don't worry. Na hata nikiwafukuza kuna shelters. Kuna shelters huku wenye nilikuwa naambia watu Kenya, we need to come up with such ideas, you know, kuimprove maisha ya watu. Kuna shelter yenye utaenda ukae hadi ile siku utapata kazi. At least in America, you know, hautakuwa na shida, but I'm hoping that we're gonna be able to keep helping the needy and reaching out to the many. So may you all have a good night. In America, may you have a good afternoon. I love you guys so much. Thank you. May you all get blessed.